And now the second of 3 Yu-Gi-Oh! HNGRY VII Heritage movies. Yu-Gi-Oh! HNGRY VII proudly presents this grave site with a star next to it. Looks pretty cool. It's a nice, thing. The HNGRY VII movies are always shot pretty well. Pretty dang well, even. Heritage doesn't cut out on the, effort? Effort. We'll go with effort. I can't think of the right word. I'm not pronouncing that. Blood sign of destruction. So yeah, due to me skipping ahead, the sign thing is very important. Again, I probably should have waited, but again, it didn't make sense for me to go movie 11, 9, 10, 11 movie. Hogy minek? Hogy ne náluk legyen. Enélkül a lap nélkül használhatatlan a pakliuk, és nem fognak többé felvágóskodni. Yeah, we're running at like a mile an hour. They'll never catch us here. Why should I need to improve myself when I can just steal all the improvements? Igazából nem menekültem, csak ezen a helyen akarom poligarázni őket. Nagyszerű, szóval feleslegesen futottunk el idáig? Hey, you need a workout. Azt akarod, hogy úgy nézzek ki, mint valami igénytelen boszorkány? Innen már nem menekülsz, azonnal add vissza azt a lapot. That one sounds like a robot! Sem tudod fogni, hogy ez a kártya mennyi eszmei értéket birtokol. Yes, I do. I saw the Forgotten Brother. És ilyen hulladékoknak, mint te, hozzáérni is bűn. I like how Gary's the only one whose family actually had the frickin' heritage symbol. It's part of your heritage, so we sold it on eBay, and... Ülj le és pihenj. Nem kell féltened, tudhatnád már. Jól van, akkor szólózzál csak nyugodtan. Egyszer akar az ember hozzád kedves lenni. I don't know. Why even bother? Nyugi. Használni fogom a tőled kapott lapot is. De cuki, igazi úriember vagy. A felkészülem érdekében a testvéremmel egyfélként tárgyaltunk egy 8000 életponttal. 5000 körödben már ránk is támadhat. Okay, I will. Anyway, let's go in the forest over here. That's nearby, I guess. I lured them all the way here so we can attack them. Anyway, let's go over here now. Aktiválom a vanformánt. Eldobom Fitzborg-láncát a kezemből, hogy megidézzem Lucy-napor Printer. A képességével kivonom őt a játékból, hogy a pakliból idézek egy 4-es szintű Fish-szörnyet. Lifeless lépést. Could you look more uninterested, please? Ah, whatever it is, to play the game doesn't have to. Super Ace-en Chief-Sticking Colon Santot. Aktiválom a Master Ribbont, amivel a temetőből visszahotom a kidobott szörnyet. Majd aktiválom Super Ace-en Deep-Seeking képességét, eldobok a kezemből egy lapot, hogy a Super Agent Deep-Seeking is one of my favorite cards played by White deck. The White Fish Arc, I should say. I said White Salvation face down. What, you're gonna blind MSD? Okay. Summon Beat Stick, and that has freaking ridiculous summoning conditions. That thing is not future-proofed at all, and I love it. A temetőben csak is vízelemű szörnyek vannak, így megidézhetem Fitzborg láncát, mivel ő egy tuner, összehangolom White Aura Dolphinnal. Szintó idézést, jelent meg White Aura Monoceros! Mivel a Launcher a saját képességével jött vissza, így most baniszolódik. Viszont mikor a Monoceros megidéződik, a temetőből megidézhetek egy másik Fish-szörnyet, úgyhogy visszatér White Aura Dolphin! Végül a két 4-es FX szörnyemet is összehangolom, hogy megidézhettem. Now you got all the white ores on the field, well, except for the Baphomet. Plus they could get some new support this time, but they didn't have back then, so what are you gonna do? Alig hajtotok magatoknak játékteret. Csak figyelj és tanulj, én jövök. I pass, I got nothing. Egyikünk sem idézhet effektszörnyeket a következő körömig. Igaz, így a testvérem sem, de én már igen. Ráadásul nekünk már így is elég szörnyünk van ahhoz, hogy kivégezzünk. Sure, Heatwave makes sure no one can summon. Bitch. You think some heat's gonna stop me? Testvérpárba kötöttél vele. 4 napot fordítok le.
és te jössz. Aha. Szóval neked alapból nem számít, hogy nem idézhetsz szörnyeket? Cseles. Aktiválom a Spell Absorption. Valahányszor aktiválódik egy varázskártya, gyógyulok 500-at. Aktiválom a paleozói kolenói. Paleos? Oh great. Pusztítom a Spell Absorption-t. Paleozoic MST. Aktiválom a Level Limit Area B. You hit the wrong card, dumbass. Minden 3-asnál nagyobb szintű szörny. This is why you don't shotgun your MSTs. You wait for the right target. Ne bízd el magad. Aktiválom a Solemn Judgment-et. Thanks for paying half of our life points, asshole. És elpusztítom a varázslapod. Unalmas már a sok csapdalap. Pot of Desire. Levonom a paklim fel 10 lapját. És húzok 2. George's favorite card. The Draw 2. We're gonna be seeing him using it a lot more in the future. Illetve hátra 3 varázscsapdát. És átadom a kört. A köröd végén aktiválom a paleozói titáját. Hi, Jade. Eldobom a kezemből eldóniát. As explained in the Awakening thing, I got a friend who calls Picaria Jade. A hitszív miatt még mindig nem idézhetek újabb szörnyeket. Viszont a meglévőek bőven elegek ahhoz, hogy kivégezzelek. A Bajta Uravél, ha védekező szörnyet támad, akkor át... I like how we gave him the ability to attack on his first turn, and just say, nah, you can't attack actually, or summon it at all. Szörny, kiszejtál. Ez a lény. Rátekeredik arra, Well, we can't summon, we akinek can set, I támadta. guess. És mint egy parazita, elszívja az erejét. Minden körötök elején a szörny támadópontjainak a felét megkapom életpontként. És ez miatt a csata miatt nem is sérülök. Egy szörnyen megállítottad, de még mindig van 3. Támadjatok! Ow. Spin up. Aj, George! Ez nagyon necces volt! Jobban kéne vigyáznod magadra! Yeah, I'll win. Sok erőfeszítés mind hiába volt, mert nem tudtatok kiütni. Én talán nem. De az én körömben ezek a szörnyek újra támadhatnak, és már nem maradt több szörnyed, ami megvédhet. Húzok. Életbe lép a kiszeitáj képessége. Ezzel nem érsz Yeah, you're up to semmit. 700 life points, I don't care. Eldobok a kezemből egy Shuffle Reborn, hogy aktiválsam a csapdám. Rainbow Life. You took the damage just to give it to us a false sense of security. Helyette megnöveli azt. Na gyere, a másik 2 szörnyed még nem támadott. I'm not that dumb. Napot és te jössz. Addig kellett volna kivégeznetek, amíg érvényben volt a Heat Wave. Most már késő bánat. Aktiválom a Pot of Desire. See, I told you. He loves his draw 2s. Csapdalap. Reckless Greed. A következő 2 körben nem húzhatok. De Seriously, if George played Exodia, no one would be able to beat him. Képességével lehívhatom speciálisan mellé. It's like that joke about how Zane should have played Exodia because... Nice art for her. Zane should have played Exodia because he always opens 3 Cyber Dragons in his opening hand. At least 2 out of 3. Akivel megcélzom a Bajta Uravélt, akinek a támadópontja hozzáadódik az életpontomhoz. És most Red Rising Dragont és Red Resonátort összehangolom! Like how his rings are red. Jó idézés. Jelenj meg! And he's got the synchro style, which Gradion lacked. Aktiválom a paleozói tiramisust. Ezzel kivonom a játékból a szörnyedet. Azt nem I literally wasn't even done summoning it yet. He already was like, no, negate. Kész. Viszont erre még aktiválhatom a temetőben lévő Edóniát szörnyként. Aktiválom Scarlight képességét. Thanks, dumbass. Amelyik alacsonyabb, mint az ő támadópontja, és mindegyik utánságképesek. The others can't die to card effects. Paleozói csapdaszörnyekre nem hatnak szörnyefektek, úgyhogy Monster elmondja, nem effects fogják anyway. pusztulni. Amikor egy Bajta Ura szörny elpusztul, kívánhatok vízelemű szörnyeket a temetőből, hogy újra visszatérhessenek. Szóval kivonom Royal Vampírt, Big Ghost és a Glutónios Lasszolfint, hogy mindhárom visszatérhessen a mezőre. We're back! A dinosaur story! Ezzel képbe veszek egy varázslapot. Ez lesz az Ancient Forest. Ezt is aktiválom. Vagyis most. George's deck is a total, I need this card at this moment. Viszont a csatafázis végén azok a szörnyek, amelyek támadtak, elpusztulnak. It's quite the weird stall strategy combined with overwhelming power. Képességét. Visszakeverem az Ancient Forestet és húzok egy lapot. Majd, mivel van egy 8-as szintű szinkró sárkányom, speciálisan megidézhetem a kis Red Novát. That card existed at this time. Mivel van Nice. egy tuner szörny a pályán és speciálisan megidézhetem Beast Warriort is.
A két egyes szintű szörnyet összehangolom, és megidézem Puralis, the Purple Pyrotile. Nice. Puralis, egy kettes szintű szinkro tuner lény. Így összehangolom Scarlet Red Dragon Schwindel! Szinkronizés. Jelenj meg! White Aura Wait, BMX! wait, why do you have what I should have? Ez a kedvenc idézéseink közé tartozik, pedig semmi közöm a víz attribútumhoz. Gondolom tisztán tudják. Hey, that's the card he stole. Ennek a szörnynek a képességével megidézhetek védelmi állást. It actually makes sense. He just freaking stole their white organ what they were talking about. Valamint Puralis Like I use the dragon statue. It works. It's a token at the end of the day. That's what matters. Fölnémet! Hogy merészed el behívni? Nagyon élvezetes párbaj, és szívesen nézném még a kétségbe esett arcotokat. De sajnos be You kell jerk. fejeznem. Bihamuttal megtámadom Eldóniát, és kiütlek titeket! Why did I summon in attack mode? Dumbass. Utolsó aljas rohadék. Haha, my card now because I won the duel. Those are the rules. Ellenünk fordítanod? Okay, so I was wrong about the blood sign akik thing. valamilyen családi vagy Or rather szerencse alapú the dolog miatt heritage, I should túlságosan say. fennhordják az orrukat. Ti mi a fasz tettetek ezért a drága lapért cserébe? Lenéztek olyanokat, akiknek nem adatott meg az, ami nektek igen. Teli van a magatok fajtával a világ, és amint lehetőségem lesz rá, az egészet elpusztítom! Fine, we'll just beat you up. She's just looking at her Yoko as he's getting the shit kicked out of him. Anytime we just hear beating up sound effects in the background, I remind of an American Dad joke. It's the main kid and all of his friends getting surrounded by a bunch of bullies, and it's just like, if we're gonna go down, we're gonna at least take some of them with us. Yeah! They charge, it like freeze frames, and we hear the sounds of them being beat up, and it ends with the main kid saying, we're not taking any of them with us! Amíg nincs nagyobb hatalom a kezemben, addig kisebb lépcsőfokokon haladva kell haladnom a célom felé. Minden ilyen nagyképű köcsögön bosszút állok. I thought it said beautiful assholes for a moment. Ezt párbajba kéne lerendezni, nem? Most én is ott vagyok, akkor megütöttek volna egy lányt. Yeah, everything's supposed to be solved with the children's card game. What are they actually beating you up after the fact for? The hell? Saját csillogóra nyalt, arcukon kívül. Undorító, komolyan mondom undorító, és el sem tudod képzelni, hogy mennyi ilyen van a világunkban. Yeah, there are a lot of stuck-up people and lost in their own ways. Anyway, next week. We need to stop stealing things from people with guns, or that can beat us up. Nem hiszem el! Már életveszélybe is sodolsz! Ez nagyon nagy fogás, de már túlzás voltam. It's a good thing we raid from stormtroopers, given the same. Kíváncsi vagyok, mi lehet benne. I just like looking at all the scenery. This is very different from what we usually see in Heritage. It's one thing I like about the movies. We get to see different parts of Hungary, I imagine. 50 Shades of Grey? Ugh! Well, we're not going to read this book any further. Look, multiple cards. Hello! So he did get his heritage for some random book from some guy he stole from. George, you got a fly in your hat. George? George? Oh, he just realized to fly. Ez váratlanul ért. Tudni sem akarom, hány év telt el az elzárásom óta. Yeah, it works. Szóval te lennél a kiválasztott örökösöm. All these years later, and the best animation we have of Red Nova is still Tag Force. I don't know what that says, but it certainly says something. Érted, amit mondok, így feltételezem, tényleg te vagy az. Na meg, kiköpött úgy nézel ki, mint... Mi van? Te az a sárkány lennél, akit elloptam? You bet your ass. Mi a francba keveredtél, kölyök? You have no idea. Elveszem minden olyan nagyképű rohadéknak az értékeit. I like how the all-knowing dragon just like, wait, what did you do? Tartják magukat miattuk.
ki nem állhatom a világban zajló kivételezést, és ennek megszüntetése érdekében, ha kell, porrá égetem az egész emberiséget! Yeah, see, George's motivation sounds reasonable enough, and then he's like, I will burn down the entire human race. Look, I've had those moments, but I don't actually want to do it. Yes, we do speak the same language. Hungarian. What if one of these ancient hyper... It's a good thing none of you speak Egyptian. Otherwise I'd be screwed. Az én nevem George. Téged hogy szólíthatlak? George, I'm calling you Gradion. Fuck that. Just make it even more confusing. Úgyis illeni fog a tervhez, amit végre fogunk. Na, mi az? Jól vagy? Sorry, I just talked to this children's trading card. Héte, nem tudom honnan vagy ilyen ismerős, de azonnal add vissza apám örökölt kártyáját. Nem kell Well, at least make a sure the camera can külvilágba. focus. Attól tartok, elkéstél, barátocskám. George, szerintem ez a probléma most súlyosabb, mint az eddigi balhékkor. George? Tényleg te vagy George? Szóval az, hogy The Forgotten Beetle. te vagy a bátyám fia. És hogy süllyedhettél olyan mélyre, hogy a saját nagyapádtól lopj egy lapot? Quite the bombshell. George. Honnan tudjam? A saját szüleimre nem emlékszem, nem úgy a nagyszüleimre. That card is your inheritance. Ez a Why? párbaj létfontosságú lesz a célom elérése érdekében. Te lehetsz az első, aki láthatja őt először szemtől szembe. Nem használhatod fel azt a lapot. Nem véletlenül volt fegyveresen őrizve. A külvilágban nem kerülhet ki. Well, you failed. Tudom, mi ütött beléd. We don't even know what Ez it's a protected by. párbaj We kell just ahhoz, totally hogy stole észhez it. térj. Én benne vagyok. Aktiválom Mayakashi után, aztán kézbe veszem Yuki Musumét, és normál idézem. Tehát, mivel ő is Mayakashi, ezért speciálisan megidézem Yuki Musumét. Bele a temetőbe dobom Dakit, és a két szörnyet összehangolom. Jelenj meg, Oboro Guruma! Mivel ő egy Mayakashi szinkrószörny, így Daki visszajöhet Mayakashi. speciálisan. Solely because of one guy who used it with soul serving bone tower. Szinkroidézés! They secret spam so much they made me deck out. I like Shiranui's, Mayakashi's? No. And Donkey being able to expect them returning back every freaking time is like, did you learn nothing from Level Eater? This is worse Level Eater. It's a tuner, it can synchro constantly, and it doesn't even need to remove a level. Daki újra visszatér. Okay, maybe worse Level Eater is too much, but still, it's like, what do you mean you can keep coming back? Őket is összehangolom. Szinkroidézés! Jelenj meg! Yoko, te Graceful Mayakashi! Are you done yet? Not even close. Talán ő majd észhez térít, ha rád támad. Daki visszatér a pályára, de csak védekezni. Lefordítok She két doesn't have any lapot, és further te jössz. evolutions. Aktiválom a Resonator Core-t. Ezzel kézbe veszem a pakliból Red Resonátort, akit meg is idézek. Képességével speciálisan leírhatom mellé Fire Team teszteket. Hey, that's my card. Give it back. Aktiválok egy varázslapot, Goblin Team. Ez miatt veszítesz 500 életpontot, én pedig kapok 500 életpontot. Ez. First you steal my card, now you steal my life points. Fire Team képességét, vagyis ismét belétsebez 500-at. A két szörnyet összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg, Red Rising Dragon! Aktiválom a képességét, speciálisan megidézem a temetőből Red Resonátort. Amikor ő speciálisan idéződik meg, megcélzom a Red Rising Dragont és a támadó pontjával egyenértékű életponthoz jutok. A két szörnyet tovább hangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg! What do I even say Starlight Red during Dragon the Red Archfiend. Dragon Archfiend combos? You've seen him once, you've seen it a million times. Vagyis elpusztítok minden olyan szörnyet. I could do the Red Dragon Archfiend combos with my hands tied behind my back. Vagyis minden szörnyednek vége. És mindegyik után 500 életpontot sebződsz. Nem baj! Mivel elpusztítottad Yokót, így aktiválhatom Tengu képességét a temetőben. I do like this though, how she has like a, basically an out to him blowing up the field repeatedly. Scarlight, üsd le a Tengut!
We're blowing her field anyway. Aktiválom az egyik csapdám. Mayakashi metamorfózis. Eh? Eldobok egy lapot, de így feltámadom. And since Yoko is revived, she can destroy a monster. Ha Yokót a temetőből idézem meg, aktiválódik a The camera's not képessége liking és this elpusztítja a episode. Starlightodat. Aktiválom a másik csapdalapomat. Mayakashi 4-tel. Mivel nem az extra pakliból idéztem zombi szinkrószörnyet, így a pakliból reszetelhetem. Mayakashi Winter. Mindig is jól tudtál az ellenfél körébe játszani, Nancy. Ügyes vagy. You're always good at playing as your opponent's turn. That's just everyone else nowadays. És te jössz. Again, there is no Kezdek your turn. komolyan It's aggódni. our turn, comrade. Elfedem Mayakashi Winter. Majd jöjjön egy szép varázslat. Book of Life. Bitch. Megidézem Daphne a temetőmből, a tiédből pedig a Scarlet. Állj! Elaktiválom az egyik lefordított lapomat. Should target Red Resonator. Counted. A megcélzott Starlightot. Visszahívom But a it's running pályára. or Judas already. Szép I volt. revived the guy that's already still here. Oops. Mellesleg a Winter miatt. Annyiszor 100 támadó pontot veszítenek a szörnyei, ahány Mayakashi szörny van a temetőmben. Dakit és Tengut összehangolom. I do like our single rings or Jelenj meg! lights. Második Yoko! Give it a little winter Daki zombie újra visszatér, aesthetic. és összehangolom. Single rings being different colors. This helps make them more Synchro unique. But idézés. she does have the Jelenj further meg! evolution. She just Gyakorol! chose to stop at Yoko. Itt is van a legerősebb. Yeah, fair enough. One's her ace, one's her boss. Csata! Támad meg a They're different. Starlightot! Felfedem egy másik csapdalapomat is. Red Screen. Mivel Dá. Starlight pályámon van, így a szörnyeid nem támadhatnak. Akkor aktiválom a Winter képességét. Temetőbe küldöm Dakival együtt, hogy húzhassak egy lapot. Why would you get Ezt a rid of the lapot burn of the mind you aktiválom had? is! Mayakashi Manuscript! Mivel van I egy prefer Yoko a Shiranui story, pályámon, thank you. így a temetőből visszaidézhetem a másikat mellé. És I got two mivel megint a Yokos, bitch. temetőből jött vissza, így elpusztítja a Scarlightot, és te jössz. Aktiválom a Reckless-et. Húzok 2 lapot. Aktiválom a Magic Lantern. Elküldöm vele a Red Screen, de így húzhatok még 2 lapot. Kijátszom a Foolish Burial-t, ezzel kidobom Red Resonátort a temetőbe a pakliból. A maradék 3 lapot a kezemben lefordítom a pályára, és Oh, teljes. that drawing just a send and Hát pass. ez nem volt valami izgalmas kör. Eh. Újabb varázslat! Pyramid of Bangers! A szörnyeim kapnak 200 támadó pontot, és nem pusztíthatóak el. Gashadokuróval rád támadok! Aktiválom a csapdalapomat, DNA Surgery. Minden szörny sárkány típusúvá válik a mezőn. And then Dragon Hurrá! Capture Jar. Most a varázslapom nem hat a szörnyeimre. Miért éri meg neked megúszni azt a 200 pontot? Jaj, Nancy. Tudhatnád, hogy nem szokásom ilyen fölösleges lépéseket tenni. Mivel van sárkány típusú szörny a pályán. Ah, I see. That makes more sense to the Dragon Capture Jar because that would hurt your own deck. Red Resonátor. Ezeket is gond nélkül leütöm. Tervezel még? A Red Resonátorok képessége miatt a szinkról szörnyet támadó pontja hozzá. I'm getting really good healing. I'm getting health care up in this bitch. Universal health care. Még nem végeztem. Synchro Call. Újra visszahívhatom a Starlightot képességek nélkül a pályára. Csak halmozod az enyémnél gyengébb szörnyeket a pályára. Mégis miért? A Synchro Call hatása még nem ért véget. Ugyanis a visszahívott szörnyel és a pályámon lévő szörnyeimmel egy szinkro idézést hajthatok végre. Burning Synchro Summon. Micsoda? Hyper Synchro Miért nem Daisy. kapta ezt fel? Now for mine. And last but certainly not least, his blood sign is quite literal. Hyper Synchro idézés! Jelenj meg! Red Nova Dragon! Hello, Shadals. How are you doing today?
I do like this little bit, just playing with the puppets with his fingers. I always love this. It's cute. It's nice. And the effect actually looks pretty dang good for what it is. Istenem, I don't see any issues. nem ártana már ezeket a bábokat a valóságban is megcsinálnom. Probably, so you don't need to use holograms. But this is still pretty cool. Ez egy remek ötlet. Talán engem is életre kéne kelteni. This is about the show. He's crazy, and it's kind of a cute moment and funny. Gotta have a little humor based on what's gonna happen next. Okay, so Corey, in this scene, you're gonna play with a teddy bear. What? Why aren't we friends again? Hallottad ezt, Tika? Aj, hogy ne hallottam volna. Olyan volt, mint egy... Teacup is totally getting on the thumbnail. Probably not actually, but it'd be funny. I forgot my dual disc. You fool, yeah. Again, I know it's a show, his name's a little cuckoo in the head, but it's also kind of funny. Olyan erőkkel játszadozol, amiket te sem Who ismersz. says Heritage doesn't have some jokes? Ó, dehogy is nem. Végre azzal a szörnnyel harcolhatok, ami Who says that? igazán Me. hozzám tartozik. Térj magadhoz, George! Mindig is furcsa alak voltál, de ennyire te sem mehetsz You messze! think I'm a weirdo? Oh, now you're certainly dead. Elszabadítom ezt a mocskos világot a sötétségből, amit a kivételezés szül. Ide figyelj, George! Ha a következő lépésen túléled, maximálisan uralhatod az erőmet. What do you mean survive? I'm not the one being attacked. Túl kell esnünk. Ősi képesség feloldás. Örökös avokás. Oh fuck, I died! I got gradioned! It wouldn't be something from Yu-Gi-Oh! Hungry 7 if there wasn't a massive explosion. There's less of them in Heritage, but they still exist to be true. Everyone died. The end. Nah, just kidding. Freaking McAfee. Dude, that was so cool. Unfortunately, you blew up my teddy bear, so I hate your guts. So you couldn't win the duel, so you just decided to blow it up instead. Way to go, champ. Kellős közepén találtalak. Teljesen eszméletlen voltál. Gondoltam elhozlak. És igen, én öltöztettelek fel. Thank you. But I'm not naked. Bonás. Lost your hat, though. That's a shame. Tőt csak álmodtam. I have to stand out a little bit. Nancy? Milyen aranyos név. Nem hiszem, hogy találkoztam vele. Surely there's nothing left of her in the crater, that's for sure. Dude's got the freaking Darth Vader backstory. I'm afraid in your anger, you killed her. No! Nem! Espargo never had a girlfriend, that we know of. Gary definitely didn't. Yura did have one, but unfortunately it got killed by Ryder, who was Raoul, and you killed yours. Ezek mind csak olyan dolgok, amelyek előbb-utóbb csalódást fognak szülni. This is what happens when you get the arc hyper legendary of destruction. Akkor azt hinném, hogy megkaptamtál. Szeretném, ha rám figyelnél egy kicsit. You can't just a crazy man. Who can you Nem trust? véletlenül hoztalak ide téged. Sőt, az igazat megvalva, vártam, hogy felbukkanj. Micsoda? De hát nem is ismerjük egymást. Nos, ebben a dimenzióban nem. Viszont tudtad, hogy van két párhuzamos világ. How do you know this stuff? I'm crazy. Well, that's still more explanation than Espargo got. Or sorry, Danielle. Én kattantam meg. Miket hordasz össze? Amint mondtam, a három világ között alig ha van hasonlóság. Viszont egy közös mégiscsak akad. A három ősi, hiperlegendás lény. És mi a célod ezekkel a lényekkel? És miért mondtad el ezeket nekem? Szörnyen magányos vagyok. Szerinted? I'm lonely. All I have is a teacup to talk to. Only a teacup? Yeah, my bear here. What? Viszont
Mivel te közvetlenül az egyik bestiához tartozol, mi lenne nagyobb bizonyíték, mint hogy fizikailag megsérültél tőle? Szóval azt akarod, hogy én legyek a társad? Rátapintottál a lényegre. Pretty much. Megszerezni a 3 bestiát. Az erejükkel feltámaszthatjuk a te szeretteidet is. It's interesting how everyone's using the power of the beast to bring back the loved ones. Nem vágyom. Csak hogy a világ romokban heverjen és égjen a benne élő, megromlott emberek. Or we could do that. Yeah, that's also an option. Érdekes életcél. Majd csiszolunk rajta. Induljunk hát. We could work on that. A képességeidet is, hogy ne járj mindig így. Yeah, I'd rather you not blow up around me, specifically when I'm in the vicinity. And that's the end of the movie. George is the most different of all the Gary clones, I'll say that for a fact. One's the neutral party, one's inherently good, and this one's inherently evil. And then Yura was tragic. Wait. This one was better than the Gradion one, I'll say that for a fact. Because this one didn't have as big background problem. I know that one, absolutely. I like how there's just white or guy. Yeah. Again, it's funny to me that just like 2 out of the 3 heritage things were just improperly summoned up. Although Red Nova's made more sense since it was the one of destruction. So it's like, let's lock that thing up behind all of the keys, and that's still not enough, unfortunately, because 2 kids managed to run in and steal it. Oops. I would have liked to have seen that break, and I know they couldn't literally do the break-in, that's obvious, but, you know, it's just whether they're just like, so what happened? Whatever, I guess not too crucial. But yeah, George is the most different of all of them. He freaking killed his girlfriend. Well, we don't even know if they were a girlfriend, but there was something there, clearly. And now he's stuck with a crazy guy as his friend that he barely knows. And yeah, these are the 2 that were on the top of the building overlooking the end of Season 1. So that's why they're so important, you can tell. That's where their outfits came from. I kind of wish he kept the hat and whatnot, because I like that little look on him, but you gotta make sure them look different. Gary has a hoodie, George has the hood, and Gradion has the ski outfit. At least they look different from each other enough, you know? I mean, they're all played by the same actor at the end of the day. Oh yeah, and Yura has all the darkness and the scar. Yeah, that's fine. What are you gonna do, I guess it's supposed to be a callback to like his original HNGRY VII outfit, where that's what that looked like, but yeah. I mean, in the original continuity, George is the one that caused the dimension explosion, caused all the universes to merge, because he was about to lose a duel. If I can't win, no one can. That's something that shit actually kind of saved the same, though, funnily enough. Yura was about to lose, fuck it, I'll blow up the dimensions. George was about to lose, fuck it, I'll blow up the dimensions. He's just a different guy this time. Hey. There will be more backstory on a dimension explosion, though, I know that for a fact, but that's later. Hey. But yeah, that's George's backstory. He wanted to make the world a bit more equal than things are getting pushed upon. Unfortunately, he went a little too far. But to be fair, when it comes to wanting to destroy the world, if I had spent just 5 minutes on Twitter or X, that's more than enough for me. I'd want to burn down humanity too. Heck, gets there, never had those thoughts, just I wouldn't act on them. F humans. Humans are the best and the worst thing to ever happen to the human race. Anyone who worked customer service couldn't tell you that one for a friggin' fact. So many idiots. Like, it is like George's place is like, I will make sure things are no longer equal. Can't be an equal if everyone's dead. I will kill everyone equally. I don't care if you're black, white, gay, straight, any of that stuff. You're dead. As long as you identify as dead, I don't care. But yeah, shit, what happened to his freaking girl there? Just like, okay, you can't beat me now. Oh yeah? I'm so Red Nova and blow the fuck up. What are you gonna do about that? You can't negate that now, can you? What did they inherit? What a weird inheritor initiation. We can survive this, we'll be even more best of friends. Kaboom! And the White Aura guys seem pretty fine. The brother's just like, I'm gonna steal your White Aura Baphomet. Ow, ow, ow. Just get the shit kicked out of him. But she's just looking at her body couch like, 12th time this week. Again, these movies do like give good backstories for the alternate Garys, but still, when they're just like, man, I wish we spent a bit more time in these worlds.
And that is something I guess you can give as a positive, just the fact, just like, I wish we spent more time here, you know? It leaves you wanting more, and that's not a bad thing for a show. I'd rather be like, I want more rather than, oh, please stop. You know, one of those things, I guess, is a good way of putting it. So, yeah. But that's the end of the 2 movies you got there. Which one was your preference? I certainly know I like the Red Novel one better, even though I don't like the thing about the... Again, this is the consequence of skipping, we know about freaking blood signs and whatnot a little early, but hey, what are you gonna do? We'll find out more about that in Season 2, which we will begin next week. And until that time, thank you for watching. I hope you enjoyed. I'll see you all next time. And watch out for George. Later.